enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa litiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Lakini kama vile kanisa litiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mama yake, ambatane na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mama yake, ambatane na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa.
hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Tukaweza kusikiza kupitia kwa mtumishi wake. Mtumishi, karibu kanene na wana. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa vile ametupatia nafasi ya kuweza kusimama mbele yenu. Kwa majina ni Eld Edward Olali. Yule mama nikaribisha ni mke wangu ambaye tumekaa pamoja kwa this is 21st year now. Nasemaje? It's not easy to stay for 21 years. Sio rahisi. So asante sana kwa kunitunza kwa hiyo miaka yote. Asante. Tumejaliwa na watoto 4 vijana. Mkubwa yuko shuleni. Wa pili ni yule ametoa children's story. Ningependa salimia tena. Say hi again. Asante. Watatu ni huyu hapa, Niklan. Say hi to the church. Say happy Sabbath to the church. Happy day. Wanne tasijua kwa wapi. Tunazunguka kila mahali. Naitwa yule pale, naitwa Darren. Darren, say happy Sabbath. Ndio pale. Asante. Wa kwanza anaitwa Emily, mwingine anaitwa Dina, watatu Nikla, wanne Darren. Watu wa majina inanichanganya sometimes. Kwa nimekasirika, huwa nawaita wote at the same time. Tutamwite tunataka kuita. So, kabla sijaanza, ningependa kumkaribisha Mama Ann. Mama Ann Nyabuti. Please stand again. Huyu mama ni mama ya Ann. Microphone salimia. Hapo jintroduce vizuri. Na watu wengi hawakujui. They don't know you. Asante sana Mama Ann Nyabuti. Kutembelewa na mzazi ni muhimu. Mimi nilitamani nitembelewe na baba yangu hapa kanisani, lakini hakuwa itembea. Nilianza kumsihi for almost 5 years. Leo utembelee boy. Nitakuja. Akakuwa mgonjwa. He was put down with sickness. Hata akiwa mgonjwa nikasema wewe kuja utembee tu. Hakuwahi kuja mpaka kafariki. So unapotembelewa na mzazi, it's a very beautiful thing. Sisi kwa tunaangalia, we admire. Because naona watu wengi wanatembelewa na mzazi hapa. You should appreciate for being visited by your parents in this place. Naomba tuweze kuomba kabla tukianza. Tuombe. Our Father and our God who art in heaven, we come before you this morning, this afternoon. Father, we want to listen from you. We pray that you may use us in a special way. Use me in a special way, Father. Forgive me my sins. I am not worthy even to stand before your children, but Lord, let them not see me, but see you. Bless us, in Jesus' name we pray. So, because of time, nitaanza tu haraka. Leo ni siku ya familia. But you can see mbele yenu, during family Sabbath, tumezoea kuongea kuhusu couples wakae pamoja, couples wapendane, tunaleta couples kwa mbele. But today we have a group of special people
ambao tuko nao hapa mbele. And these are people who have most of the time been forgotten. Our Adventist church imewapatia imewasahau. I don't know which word to use, but we don't focus so much on them. And today, I would like us to have a family Sabbath with a difference. Najua ya kwamba mnashangaa, but I am talking about a family Sabbath where we are giving emphasis on widows, on widowers, on orphans, and on single parents. Hapa kanisani saa hizi as we speak, kuna wale wazazi ambao kuna zile familia ambazo ni single families. Who takes care of them? Kuna zile familia ambazo labda baba kwa njia fulani hayupo. Who takes care of this type of families? Kuna zile familia ambazo labda mama hayupo. Who takes care of them? We should ask ourselves that question, because most of the time tunaishi kana kwamba things are okay, and we forget about this special group of people who form part of our family, and they are very important to us. And that's why at Family Life Department we thought it good to talk about this special group of people today that most of us don't think about. Hapa ndani ya kanisa tuko na watoto ambao ni mayatima. We have total orphans. Yule ambaye hana baba, hana mama. How do they live? There was a time I went to visit my son in school. Nikapata wanafanya fundraising. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa kwa wheelchair. Na tuliposikia story yake ni kwamba baba na mama na ndugu yake mmoja walikuwa wanamleta shuleni, lakini hawakufika shuleni. Walipata ajali, yeye akapona peke yake. The whole family perished, akabaki yeye peke yake. Ako kwa wheelchair, sasa anafanywa fundraising ya kuweza kumsomesha ili aweze kuendelea na masomo yake. So can you think about the life of this young man? Ataishi namna gani? These are things that we forget about. Na unajua mara mingi we don't think about these things. Mungu ameweka kitu ndani yetu ya kwamba we think we are okay until something happens. And when it happens, it gets you so confused because you never thought that it could happen to you. Kuna vitu ambazo tunaangalia kwa maisha yetu, and we normally say these things are just passing. They cannot happen to me. Zinapitia mbali. They cannot pass near our family. But tujue ya kwamba being a widow, you can be a widow in a twinkling of an eye. Kutoka nje usikie spouse wako anaenda. You can be a widower in a twinkling of an eye. You can be a total orphan in a twinkling of an eye. The other day I went with my wife to visit someone. Tukarudi jioni at around saa 3 usiku. We found our young boy amekataa kulala. Anasema yeye anangojea dadi na mami. Sasa tukajiuliza, sasa kama tungeenda to we perish in the way, we will wait in vain and we will not come back. And that's how it happens. Fungu ambalo tumesoma ya fungu kuu James chapter 1 verse 22. Nipenda nisomee tafadhali. James chapter 1 verse 22. Ningependa nisome kwa Kiingereza. Inasema, do not merely listen to the word and so deceive yourselves.
do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Thank you. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Which word are we talking about here? And which word are we saying? Be ye doers of the word. Let's read the same book, verse 27. 27 inasema kwa Kiswahili, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Thank you. Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless, you count them, and widows in their affliction. When you talk about widows, of course widows are there. The fatherless and the orphans, and to keep himself unspotted from the world. Many times we organize as groups, people go to children's homes to visit them, take them clothes, take them foodstuffs, and eat with them. Why do you do that? And I am not saying that the widows and the widowers and the orphans, that they need, I'm not saying that they are so helpless that now you need to sympathize with them, but they need your understanding as a church. Because the state or the government cannot take care of these people. It is the church which can take care of them, because you're with them here in church. Those who are children of single parents, or those who are single parents, how should we take care of them? In our midst here, there are people who have come out of broken marriages. Labda mama ameachana na mume, au mume ameachwa na mama, amemwachia watoto wote. Now he's struggling to take care of these children alone. Do you even take time as a church to talk about these people, to encourage them, and to give them hope and strength to face the uncertain future that they look at? How many times have you heard about a church member who has lost a spouse na akapitia majaribu ambayo ni magumu? Iko wengine ambao you lose your husband and people come, the family of your husband comes and takes everything that you have. Wanachukua mpaka nyumba, mpaka nguo, na wanakufukuza. This person is here in church. Ni vile atujui. Yuko hapa kanisani. That's why we found it good to talk about this. It's not right. Every Sabbath, family life Sabbath, we talk about love. We talk about couples to stay together. It is good, it's not bad, but it is good also to remember other people who have been forgotten. Because they are our responsibility as Christians to take care of them. So, I just want to let the church know that being a widow or being a widower is not being handicapped. Sio kilema. It can happen to anyone, it can happen to you, it can happen to me even now. If it happens to me, how should I carry myself? And if in your mind, unafikiria kwamba haiwezi kufanyikia, you are very wrong. Because it can happen to you. A kid can lose all the parents. Sometimes I ask myself, if myself and my wife, let's say ifanyike tutoke kwa dunia, how will our kids survive? Of course, they will be taken care of by other people. But it is not easy.
My late father used to give me a story. Yeye alilelewa na wajomba zake. He lost his mother akizaliwa. So he never saw his mother. He was taken care of by dada ya mama, and then the father also died. So na wakakufa wote. So he took care of his siblings when he was only 4 years. Alibaki na watoto wao wengine wawili ili kuwatunza, and they passed through a lot. This happens, and as Christians we should know that we have an obligation to take care of these people. How many times have you been saying that I want to go look for an orphan when you have excess in your life, you give out to them? Mara mingi unapata wazungu wanabarikiwa sana na Mungu because they like to help these people. Na kama kuna mtu ambaye usiwahi kumchokoza kwa maisha yako because they are taken care of by God, it's orphans and widows. Ukijaribu kufanya hivyo, you will face the wrath of God. Mungu atadili na wewe one on one, because yeye amesema kwamba, we'll read a verse later on that says that he is the defender of these people. So if you try to play around with them, you will face his music. So we are supposed to know that hata kama wewe uko sawa and everything is okay with you, kuna wale ambao wanaumia katika hii dunia, and they need our support, they need our encouragement, they need our help, they need everything, even if not financially, but they need our motivation for them to continue with life. Ningependa kupatia ndugu zangu kwa hapa mbele nafasi so they can share with you what they go through in life briefly. You listen to them na mweze kujua. And I believe at the end of this sermon or this day, you will have a different perspective of how you look at these things. So ningependa kukaribisha ndugu Seko. Please come and tell us briefly just a testimony. I know this is not hamjazoea hii, but just listen. It's very important for you to listen. Okay, thank you. Asante. It's a testimony. So a testimony means that you have gone through something, so you know about that thing, whatever you are talking about. Mimi kwa majina naitwa Charles Oseko. It's around, if I'm not wrong, 7 years ago, I lost him. So nilipompoteza, alikuwa mshirika wa kanisa, aliniachia watoto wawili wa kiume, mmoja sasa hivi ako 22 years na mwingine ako 19 years. So what I can say kwamba hauchagui kifo, and you don't even prepare kwa mambo ya kifo. Kifo huja hata ukiona, because alipotuacha alikuwa akijifungua, so haiko ugonjwa ambao unaweza sema ungempeleka hospitali ujaribu kumsaidia kwa njia moja au nyingine. So to me I can say ni kipindi kilikuwa kigumu, but we accepted na tukaendelea na maisha, na watoto wanaendelea kukua na wamekuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mimi by then ngawa nilikuwa mwezilie, lakini sikuwa naingia kanisani. Mama ndiye alikuwa anashiriki hapa. So what I did, immediately nilipopatana na hilo janga, nilirudi kanisani. And I've never been out of church, and I'll never be out of church. So it's a pain
scenario, but ni kitu huwa mtu anapitia. Nimesema kifo huwezi kuchagua. Nyumba ya kuishi nzuri unaweza chagua, rafiki unaweza chagua, mahali pa kuishi unaweza chagua pia, but siku kifo ikiingia kwako huwezi chagua. Sisi ambao tumechaguliwa kuja huko mbele, wengine hapo, we are a special group. Nataka kuambia siku ya kwanza kuingia kanisani na ikawa ni siku ya family life, na mwenye alikuwa walikuwa the organizers walisema kila mtu akae na mwenzake. Hapo identify wale hawana wenzao, awaambie nyinyi wenye hamna wenzenu, nani kaeni upande huu. Je, ikiwa ni wewe utasikiaje? Hiyo siku ilikaa ngumu sana kwangu. I don't know whether I'll ever share with anybody, lakini kwangu mimi najua ilikaa ngumu kwa sababu hiyo siku pia nilikumbuka kumbe sina mwenzangu. So what I can say ni kwamba unapoana mwenzako labda amepata jambo kama hilo, si jambo rahisi, ni jambo ambalo ni ngumu na linahitaji tu mtu kubali. We may make some decisions ambazo labda kwa njia moja au nyingine haitakufurahisha, na particularly church members watakriticize, watakusengenya. That drive us to continue. After you lost your love, mpenzi wako, haimaanishi kwamba maisha haiendelee, because kama ingekuwa hivyo hata kukura ungekura usikule kabisa na ukufe. But drive us to continue. What you do, you compose yourself na usukume maisha mbele. Sasa wewe Mkristo ambao unaniangalia, unaniona, ambao hujakumbwa na hilo na uko mdogo, let's say you are less 50, 60 kama 55 years, kuja chini. Je, before kuja kwako, how will you behave? Will you run away from the church? Ndio unaingia kanisani kabisa, ama utafanyaje? Tumia kanisani. Mungu ni mwema, my family is moving on well, na naomba Mungu aendelee kutetea, tuendelee kusonga mbele. Thank you for listening. Unasemaje? You can see Mungu alifanya miujiza kwa maisha ya ndugu yetu. He never used to come to church, but baada ya kupoteza mke wake, he changed. And Mr. Oseko has been very steadfast in coming to church. What do you say for that? Asante sana. I want to invite my brother Laba. Please come and say something. Sabbath. Happy day. So, naomba tuimbe namba 3. Mungu atukuzwe. Tuimbe. Yesu aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Haya, huu wimbo unasema ya kwamba
vizuri tumtukuze nini Mungu kwa yale yote ametutendea. Today is on 10th na it marks 1 year since we laid my wife to rest. So mimi namtukuza Mungu maana to start with, my wife died of COVID-19 pneumonia. So ilikuwa baada ya makambi. Immediately baada ya makambi akaanza hizo signs and symptoms. So mpeleka hospitali nini, but after 2 weeks she passed on. Namshukuru Mungu kwa sababu amenipa nguvu mpaka wakati huu, na pia namshukuru kwa sababu alinipa uhai, maana hata mimi nilikuwa victim wa hiyo COVID-19. Nashukuru ya kwamba mimi haikunilemea, huenda ikawa hata mimi ningefariki, hata mtoto wetu angefariki, lakini sasa yeye alitulinda mpaka tumefika wakati huu. So sijui kama umewahi jiuliza ama umeuliza mpendo wako, je, nikifa sahihi utafanya nini? Have you ever asked yourself? For those who are couples here, umeuliza mwenzako? Kwa wale ambao wameketi karibu, hebu uliza mwenzako, nikifariki utafanya nini? Kuna wale ambao naona wameketi pamoja, utafanya nini? What will you do? Kifo kiko na we need to be prepared. Usije ukapatikana off guard. Kwa some of us ambao tulipatikana off guard, ilikuwa wakati mgumu sana. Because for me, I remember the last word aliniambia, because that time nilikuwa na yeye hospitalini, that day, the very day he demanded nikuwe huko. So we were talking here, alikuwa ameketi bila ameketi kwa kitanda, and all of a sudden the last word alisema, nimeshindwa nini penzi wangu, nimeshindwa kupumua, and that's how alifariki. So it is the hardest, ni wakati mgumu sana, na to the couples who are here, be prepared. Anytime you can go and leave your body. Don't vizuri jipange. You plan for your death, because it gives you no warning. You can come now, tomorrow, next year, you never know. If today was your last day, kuna kitabu ambacho kinafurahisha sana. If today was your last day on earth, what will you do? Ungeambiwa sahi the next second unakufa, utafanya nini? Utafanya nini? So I want to thank the leadership of Family Life for organizing such a session, because for me it was too early, because na yeye pia what COVID-19 pneumonia, it was the pregnancy, alikuwa that 3 week of pregnancy, and that's why she complicated, and it was too late. I'm one of the victims of COVID-19. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu for the fire has brought me. So I have healed, but the scars are there. So mkiona wale ambao wenzangu wako hapa, try to encourage them. Try to do what? Encourage them. Don't make an assumption. Usiassume that they are much comfortable. They are passing through much. So try to encourage them, because one time, you never know, you will fall also a victim.
Jaribu kufanya nini? Kutendea wenzenu jinsi ambavyo ungetaka nini kutendewa. And the Bible is very clear. Usifanye nini? Usifanye nini? Usikosee the orphans and the widows. The wrath of God will fall on you. Asanteni sana, mzidi kutuombea ili maisha yazidi kusonga. Asanteni sana. Verse 5 and 6. Nasemaje? 68:5 and 6 it says, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads forth the prisoners with singing, while the rebellious live in a sun-scorched land. Thank you very much. God is the father to the fatherless and the defender of the widows. Proverbs chapter 23, verse 10 and 11. Please, Someyo here. Verse 10 and 11, it says, for their defender is strong. He will take up their case against you. Apply your heart to instruction and your ears to words of wisdom, to words of knowledge. Thank you very much. Mesoma gani? Proverbs 23 verse 10. Verse 10 and 11, it says, I repeat, do not move an ancient boundary stone or encroach on the fields of the fatherless. For their defender is strong, he will take up their case against you. Thank you. These verses are just there to assist us to know how to handle the fatherless, how to handle widows. Hiyo proverb is very clear. Kuna watu ambao wanapenda kuchokozana. They are giving an illustration of somebody removing a boundary. Labda mtu mume wake amekufa, sasa mnataka kunyang'anya shamba. You see what God is saying here? He is their defender. And then in the book of Psalms, chapter 16, verse 5 and 6, God is the father to the fatherless and defender of widows. So in church, we need to know how to handle these people. What they go through, you can never understand until that time that you go through what they're going through. But we do that. We don't do that. Instead of helping these people to live well and to encourage them, the way Laban is saying, we discourage them. We think that sisi wenyewe hatuwezi fanya nini kupitia hiyo. There is a lot of stigma. Anzia kule nje kuja kanisani. There's a lot of stigma, especially on widows. Mtu akimpoteza mume wake inakuwa ni shida kubwa. They pass through a lot. I wish you knew what they're going through. It's a lot. And it is us who are submitting them to this kind of treatment. Yet we sing here every day that we're going to heaven. Which heaven are you going? Na Mungu amesema ya kwamba if you touch these people, He will deal with you one on one. Swali ni hili, ni mbingu gani hii tunaenda kama tumeshindwa kufanya kazi ambayo Mungu ametupatia kufanya katika ulimwengu huu? Labda umeolewa na mume ambaye ana watoto ambao hawana mama. Instead of taking care of these children vizuri, you start getting to a lot of suffering. Mpaka mtoto anakuwa
distorted mentally kwa kichwa. Because of the kind of suffering they're passing through. People pass through a lot. So it is important that wewe kama Mkristo do your part. Mungu atakubariki. If you do your part, God is going to bless you and things are going to be okay with you. Ningependa kukaribisha dada yangu man. Please come and tell us something. I know you're going to pass through a lot. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. We thank God for the far that He has brought us. Some of us wear a smile as part of makeup. You know the way watu wanaamka wanajipodoa, alafu sasa wanataka smile, wanaweka kwa uso. So when you see us smiling here, it doesn't necessarily mean we don't cry. We cry a lot, but God gives us grace to face another day. I thank God that my mom is here. Mom, you know that I love you very much, and my mother has given me a lot of support, especially today. Eld Edward, you were asking me on Sunday why I was breaking down. I hope you understand now. Yeah, when I was approached to speak to us today, it breaks our hearts. We are not that strong. I lost my husband 4 years, 2 months ago. A year has 12 days, 12 months. So 4 times 12 is children. 4 times 12 is 48. 48 plus 2. What do people do when they are 50? They do jubilees. So incidentally, this could be the jubilee of us. Na nataka kusema kwamba wakati mwingine unaruhusiwa kutembea kwa njia fulani kwa sababu wewe ni trailblazer. Trailblazer ni watu ambao wanatembea njia kwa mara ya kwanza, na hiyo njia ukitembea kwa mara ya kwanza hakuna mtu mwingine ametembea kwa hiyo njia, utapata iko na miba, utapata ina shrubs, na wewe ambao utatembea kwa hiyo njia kwa mara ya kwanza lazima utaumia. Utadungwa ukijaribu kutafuta njia yako ya kupita, and it will be a disadvantage kama utaacha hiyo njia hivyo hivyo, kwa sababu anayekuja nyuma yako bado atapata hakuna kupitia. Kwa hivyo wewe kama trailblazer ndio utachukua panga so that ukitembea unakata hiyo shrub uweze kupita, ndio mtu ambaye anakuja nyuma yako asipitie kile ambacho wewe umepitia kupitia kwa hiyo njia. Na mimi huwa ninajiangalia kama trailblazer. Mungu aliruhusu kwamba nipitie mahali ambapo watu wengi hawajapitia. Huenda ikawa hiyo njia nilipewa jukumu la kuhakikisha mtu mwingine akipita hiyo njia pia atapata njia ambayo imenyooka, ndio asiumie jinsi ambavyo mimi nimeumia. Unapopoteza mume wako, wanaume nyinyi huwa hamwambiwi mnaua wake zenu. But unfortunately for us, when our husbands die, we kill them. When you're a widow, there must have been something you did to kill your husband. Hata kama alikuwa mgonjwa na high blood pressure, kisukari, haikutokea, lazima kuna kitu ulifanya. So I have been labeled many times that I killed my husband, and that hurts, yes, but unfortunately, you can't take a mic and hold and start telling them, oh, it wasn't me, oh, he just died. And even if you say that, they wouldn't listen. So kuna mshiriki fulani alikuja hapa kanisani na akawasalimia wajane watarajiwa, hamjambo. People took offense, but that is the truth. We thank God you are married to the loves of your life. Unfortunately, if Jesus does not come soon, one of you is going to die before there. It's either Jesus will come and you will all be changed and meet him in heaven, or if he has not come,
one of you will die. Either mume atakufa, mke atakufa. So unfortunately, sisi ni wajane watarajiwa. So that's what that lady was saying. And hii kanisa wa people took offense, but it's the truth. Unapopitia ujane, I was widowed when I was 28 years old. At 28, that is when your friends are getting married. Unaitwa uende kwa harusi, usimamie harusi za watu, alafu sasa wewe unawaita wakuje kuzika mume wako. So when your husband dies at a very young age, you lose your identity. You don't even know who you are anymore. My friends here in church still refer to me as Anno Tuoma, which is really right because that's who I am. But sometimes you wonder, okay, sawa, so I am no longer Mrs. Otuoma, I'm no longer his wife, I'm no longer married. And when you're that young or old, for that matter, you don't know where you fit. Haujui kama wewe ukiketi na wanawake wameolewa, hiyo mkutano ni bwana yangu, bwana yangu, bwana yangu, bwana yangu. So huwezi kaa hapo, na wewe si kijana, so huwezi enda kwa youth kwa sababu you have been married before. Acha kutudanganya kwamba wewe ni fresh. Wewe si fresh, you have been married before. So huwa unasimama hapa unashangaa hata wakati wa family life utaenda wapi? I remember kuna siku moja pastor aliambia, wanaume mmeoa kuja mkae hapa, wanawake mmeolewa keti pale, vijana panda mkae pale. So mimi nilijiuliza, where am I supposed to go? Because I'm not a youth, I cannot go to the youth. I am not married, I cannot go to the married. I'm not a man. So those of us who found me outside there, I just had my Bible and I was seated because I'm wondering, what group am I supposed to join? And so the easiest thing was to just go and sit in the car and cry. Because now I cannot come to listen to the way your husbands are doing things, or you're not happy, or you're happy, take care of your husband like this. I cannot go to the youth and yeah, so venye Mr. Charles Oseko amesema, sometimes mnaambiwa leo ni family life, look for your partner and hug them. So you remember yours is in some place in Bahati, Nakuru, lying 6 feet under. So how do I go and hug him there? It's usually very hard, but God is faithful. Unfortunately, nilisema wanawake huwa tunaambiwa sisi tuliua bwana zetu. Number 2, ukiniona na mume wako, even if we're just saying hi, I'm particularly very careful how I approach men, and my male friends will tell you, huwa nawaambia leo sitakusalimia ama tamsalimia kwa mbali, kwa sababu ikionekana nimekusalimia leo, nimekusalimia kesho, nimekusalimia kesho kutwa, sasa you're the one who has me. Wewe ndio I'm sleeping with you. Yeah, so unfortunately, I have been looked at as a husband snatcher or as a threat to my fellow ladies, and that hurts a lot. And I thank God for grace that I have managed. I don't know how. Yeah, and I think that's why sometimes nina avoid sana watu, naweza kosa kukusalimia kwa sababu sijui mke wako atainterpret aje, or if I talk to you, I don't know, but it's always assumed that when I'm seen with a man today, tomorrow, that necessarily means I went to bed with them. The other thing you lose is your status. You're no longer Mrs. So-and-so. I've mentioned you lose your name, you lose your status, you lose your bracket of socialization. And my female friends become very good at gossiping. Very, very good, unfortunately.
Yeah, so that is the real thing. But sometimes being strong is all you have left. So what do? And thank God you know God. So wakati mwingine unamwambia Mungu, you're everything I have. So please help me out. Now, hii sermon ya Elda haitakuwa make sense kama kazi yetu kuja hapa na kulia, mlinifanyia, mlisema. It's also important for us to show you the goodness of God. God has been very good to me. Mungu amekuwa mwaminifu sana kwangu, na ndio sababu sijaacha imani. Kwa sababu kama si uaminifu wa Mungu, kuna sabato nyingi sana ninajiuliza ninaenda wapi? Ninarudi kwa lile kanisa lile ambalo machungu mengi sana yangu yametoka kwa kanisa. Hata sio watu pale nje wameniumiza. Nyinyi dada zangu na ndugu zangu, unfortunately ndipo machungu mengi huwa yanatoka. Lakini leo nasimama mbele yenu kuwaambia kwamba Mungu amekuwa mwaminifu sana kwangu na kwa watoto wangu. Ni hili kanisa ambalo mtoto wangu Israel, mama usalimie kanisa. Happy day. Happy Sabbath. Hiyo mtoto aliachwa akiwa miaka 3. Na alikuwa anatamani sana kuita daddy. So sometimes I'll be at home alafu ataniita mom, and then from nowhere daddy. Na sasa si utaitika kwa sababu ulimwambia kuanzia leo mimi ndio daddy na mimi ndio mom. Tutakwambia daddy, utaitika. Alafu ataniambia wewe ni mom tu, wewe si daddy. So mshiriki mmoja hapa aliniruhusu mtoto wake amuite baba. And may God bless you, Eld Kirui, where you are. Eld Kirui allowed my daughter to call her dad. And thank you, Mrs. Kirui, because you did not assume that I took your husband away from you. But you allowed my child to see your husband as a father to my baby. Thank you very much. Jasmine, hi. Please stand up one. Sorry. Can say hi. That girl was left 8 years old, and God has been gracious to us. And for those people who have given my children support, God bless you. Msomaji tusomee 1 Peter chapter 2 verse 7. 1 Peter chapter 2 verse 7. I'm here not to just tell you the bad things that have happened to me as a widow and a single mother of 2 daughters who really love their dad and who are shocked that their father is not there anymore. But allow me to also point you to the rock of my salvation that has caused us to stand as a family. 1 Peter 2 verse 7 says, it says, now, to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone. Amen. So to those of us who believe, Jesus Christ is the precious cornerstone. But to those people who do not believe, then Jesus Christ is a stumbling stone. So I thank God that He allowed us to believe in Him, and He has become the cornerstone of our life. Romans chapter 9 verse 33 says, Romans 9 verse 33 inasemaje? Verse 33 says, as it is written, see, I lay in Zion a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. And the one who trusts in Him will never be put to shame. Amen. Jesus tells us that when you put your trust in Him, He never puts you to shame. People may call you names. You can be called all manner of names. Unfortunately, when you
Ukioga ukuwe smart, utaambiwa wewe ndio umeoga hivyo ndio attract wanaume wa watu. Ukijiachilia uchakae, bado utaambiwa ona huyu ameshindwa kujimaintain. So we never know whether to look nice, because when we look nice it looks like we are a threat. We never know whether to remain tumechakaa, kwa sababu nayo jina la Mungu litatukanwa kwa sababu haja support watu. So yeah, that's our life. And lastly, naomba tu ukiniona ama uone watoto wangu ama uone mtu yeyote, usituhurumie. You know, ile huruma ya pity, kana kwamba tumekatika mikono, tumekatika miguu. That's not the kind of religion Elder is preaching. But can you just make our lives a little bit easier? It's hard enough as it is. Don't make us cry a lot more. Don't cause us to feel much pain than we should. Na mwisho nitaleta story ya Joshua. Joshua walipofika kwa mto Yordani, Mungu aliwaambia kwamba waambie priests waingie kwa huo mto Yordani wakiwa wamebeba sanduku la agano. Mto wa Yordani ulikuwa umefurika kabisa, na walipoambiwa waingie katika huo mto, Mungu akaahidi kwamba maji yatakatika, na wakapita on dry ground. Walipopita, Joshua aliambiwa na Mungu, ambia kila tribe ya Israel wakupatie mtu mmoja aingie hapo kwa maji achukue stones. Alafu hizo stones mkishavuka mwende muweke iwe kama memorial na mtu yote ambaye atawauliza, watoto wenu wakiwauliza why have you put forth a memorial, just tell them God took us from the other side of Jordan akatusababisha tukacross over, na haya mawe mnaona hapa tuliyatoa kwa the bottom of Jordan. So mkituona sisi, may you always remember to see the faithfulness of God, the goodness of God. Hatujalala njaa, watoto hawajakosa kwenda shule, tulipokuwa tunalia alitufuta machozi. So God is good. Amidst all that pain, God is very, very good. Na kama wewe siku moja maisha yatakukubali kwamba upitie kikombe hicho, tafadhali naomba ukumbuke the memorial. Let me stand in your life as a memorial that if God was that good to Anne, then that same God can be good to me as well. Kwa hivyo tuwakumbushe kila siku kwamba Mungu ni mwema siku zote, na anatupenda na anatupigania, na we are still yet to see the goodness of God. But this far, God has been very good to us. Thank you. Thank you, Sister Anne. So, you've heard from them. The most important thing is what you should do as a church is to listen to them, respond to them, give them a voice. Very, very important. Na Mungu atakubariki. Kuna wale ambao wako in very bad situations. There are people who have been left as orphans, completely lost. Najui anzie wapi, malizie wapi. Kuna wale ambao kwa widows, completely lost. Let us come to the rescue. If you have excesses in life, take it upon yourself to go out of your way to assist in one way or another. And it is God who is going to bless you when you do that. We have parents who are struggling to raise their children alone. It may be a man, it
maybe lady wanang'ang'ana, kuna watoto ambao wameondelewa na wazazi mmoja. We should give support as a church to such people. Many a times we may neglect someone. We have neglected these people, and I don't know whether it is by design or it is by default. As a church, we are doing this, but we should wake up from this and know that the church family is very big. If everybody here will talk about their experiences in life, you'll be surprised. Because I believe even here in the congregation, there are widows, there are widowers, there are single parents here, but because we don't know that they are there. Our mom was strong enough to come and share the experiences with you. Kuna mwingine nilimpigia simu, a widow, hatukuongea kwa simu. She cried all alone and she said that hana nguvu ya kuja kuongea mbele ya washirika. But I understand, nikamwambia it's okay, we're going to talk face to face so that God will give you strength to share your testimony. When you share your testimony, also you give yourself relief and strength. I would like to invite our sister Janet to come and wrap it up. We are finishing. Just in a few minutes, please. Happy Sabbath, church. Happy day. Yes. My testimony is different from Gorizia. I'm standing here on behalf of them. People who are single, they have made a choice to be single. Unfortunately, the church has not recognized that family. There are people who are single and they are standing on their feet, looking at the cross, very strong in Jesus' feet. Unakuta kwamba wakati kanisa inapanga mikakati, inazingatia pande mmoja, inasahau the rest. And yet, these people, all of us, we are moving in a channel, one channel to heaven. Unakuta kwamba in a family or in a status family, we have single, we have married people, we have widow, and we have Ophans. Normally, unakuta the three categories are not counted. Unakuta even in a celebration, even in any occasion, unakuta wao wanatengwa, wanakuwa ni kama wanakuwa marginalized. And unakuta in these people in a family, they give their support. Lakini that support as ionekani, lakini in the status zinaonekana kwamba, na mara mingi unakuta I'm talking on behalf of the single. Unakuta mtu ameamua kuwa single, wengine anaamua kuwa single without children, wengine anaamua kuwa single with children. Unakuta wanakuwa down upon, wanaangaliwa yani si kama watu kwa familia, yani wanapandikwa majina ndio mabaya ndio waonekane wao ni wabaya. Lakini to me, to be a single, I'm proud of it because I believe what is in our name. Jina ni nini? What portrays our name is your character. How do people see you? Wengine wanaweza kukuona negatively, but you are not that negative. Kuna singles wengi unakuta ameamua kuwa single na ako very strong, anafanya miradi, ako strong, amenunua mahali, amechenga, ako na gari, lakini unakuta watu wanaongea vibaya, si yeye amenunua, kuna wanaume wengi. Imaanishi kwamba ukiwa single unasapotiwa na wanaume. Kuna single ambao ni mashujaa wa Yesu,
wanaangalia msalaba wakati wote na wako very strong. The main issue kwamba ni kwamba as we are the church, Seventh-day Adventist Church, it recognize our work, and there are very many in the church, there are very many outside there, and most of them they are very strong in the church. In our family, we are being recognized and we are being given respect. And these people, what they need is respect and dignity. Because we are all moving one channel, proclaiming the 3 angels. Tunangoja kurudi kwa sisi wote, tunangoja kurudi kwa Yesu. Na wakati Yesu atakaporudi, atasema hata hakuna ile kategori kwamba couples, anasifu round ni anapita wote watoto wa Mungu. Tutakapokuwa na upendo huo, tunakumbatiana wote kama one family of God. One family of God haina status. Mara mingi kama vile wenzangu wamesema ya kwamba unakuta wakati, sema especially wakati wa familia, unakuta hata saa zingine imepangwa ni familia, wale ambao wako third status, it really hurts. Ni vile hawezi kusema, unakuta mtu anamka tu pole pole, anafanana ametoka ameenda. Lakini I believe today that to raise our voice, our silence, hata kusikika, we are going to be considered when we do things. Usifanye ile kitu ambayo kinaweza umiza mwenzako. Hata wakati Yesu alipokuwa in this world, tulimuona mara mingi sana akitembea katika familia ya Lazarus. Lazarus alikuwa na wadada wawili, Martha na Mary Magdalene. Yesu hapo ndiye alikuwa anapata kushinda mara mingi wakati alikuwa in this world. Alipenda that family because Biblia itatuambia kwamba walikuwa na parents, na itatuambia kwamba walikuwa wameolewa ama Lazarus ameoa, lakini Jesus loved that family, meaning kwamba watu wote we are equal to God. So long as we are standing in Jesus' feet, we are doing the work of God. We are one family. That is my take. Thank you, Bennett. Let's go back to James chapter 1 verse 22, Malaysia. Ambayo inasema kwamba, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. I want to leave you with that verse. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. We have heard the testimonies from our brothers and sisters. And ask yourself, are you part of their problem or part of making them miserable? Or are you part of encouraging them and making them feel strong in the Lord? Then you answer yourself. But know that the word of God is very clear that this is a special group of people that God is jealously guarding. So if you are here na kazi yako ni kufanya watu wafeel vibaya, ujue ya kwamba Mungu anakuangalia. It's not me saying, it's in the Bible. God is the defender of these people. And they don't need your sympathy or anything, but they just need understanding, a listening voice, which is very important, and embrace. Kuna watoto hapa ambao wako hiyo hali and they're growing up, they're in school. We need to pray for them.
Mungu awapatie nguvu wanapokuwa. We need to visit the children's home more than go for hiking and all these things, because huko ndio kuna watu ambao wanahitaji msaada. Pale kuna watoto ambao hawajawa na wazazi, they have never seen their parents, labda alizaliwa akatupwa na wakati na serikali pelekwa wapi? Children's home, na amekuwa hivyo, and they grow up to be great men and women in life. So it doesn't mean that's the end of everything. There are great men who have grown up from this kind of situation. So, welcome in the afternoon. We are going to have discussions here. We are going to have people who are going to talk to us about this part of life. And we're going to chip in and understand each other. It doesn't kujua jinsi ambavyo we can live in this world that God has given to us. So with that, may God bless you. Let's finish with a word of prayer. Amen. Our Father art in heaven, we come before you this afternoon. Father, we thank you for what you have shared with us. We thank you for the testimonies. We want to invite you in this church that, Lord, you may speak to every one of us. Let us speak to us of the word and not merely listeners. Whatever you tell us to do, Father, let us do it. Let us help our brothers and sisters. Let us be an inspiration to everyone who look at us, so that God, when you come, you may take us home with you. Continue being with us this Sabbath as we continue in the day. In Jesus' name we pray.